איזה יופי פה. תמיד מרגש לתת קפיצה קטנה לצרפת. אבל אתם יודעים מה הכי מרגש? לגלות שבשביל כל היופי הזה שמסביבי, ממש לא צריך דרכון. הכל נמצא ממש כאן, מעבר לפינה, בזיכרון יעקב. איזה כיף שהצטרפתם אליי לביקור במרכז תרבות היין של עקבי כרמל, Carmel Winery בזיכרון יעקב. מקום המשלב ארומה יוקרתית של יין משובח, עם אווירה נוסטלגית ושיק אירופאי. למטיילים וחובבי יין צפוי כאן סיור חווייתי ומרתק. הסיור עובר בכל תחנות ייצור היין ביקב, וכולל את כל מה שיש לעולם היין להציע, וכל זה בהדרכתם של אנשים שיין זו האהבה האמיתית שלהם. בתור חובבת יין, אני לא מתאפקת. אתם חייבים להצטרף אליי לטעימה מהעיינות המצוינים שמיוצרים ביקב, רגע לפני שממשיכים בסיור. שלום. היין שאנחנו שותים זה זן שירז, בציר 2006. ועכשיו, אם תרצו לדעת היכן מתחיל תהליך ייצור היין שזה עתה שתינו, תצטרכו לעזוב את הכוסות ולהצטרף אליי לסיור במרתפי היקב. את מרתפי היין הקים הברון בסוף המאה ה-19, אז אתם יכולים להבין כמה שנים של ידע וניסיון בייצור יין הצטברו כאן ביקב. תהליך העישון של היין מתבצע ממש כאן, והמגע עם חביות עץ האלון מעשיר את טעמו. למעשה, אפילו לסוג החבית ולמקור העץ תהיה השפעה שונה וייחודית על טעמו הסופי של היין. לצד השיטות המסורתיות תוכלו לצפות במהלך הסיור גם בטכנולוגיות ייצור היין המתקדמות בעולם. עשרות שנים של מוניטין ומסורת נפגשות כאן עם קדמה וחדשנות. יין טוב שתינו. עכשיו אתם מוזמנים להצטרף אליי לסרט המספר את סיפורו של היקב וארץ ישראל. סיפורם הוא סיפורן של הארץ, של אלכסנדר דיומה האב היה זה שאמר שיין הוא חלקה הרוחני של הארוחה. כמה הוא צדק. חובבי הקולינריה יוכלו להשלים את חוויית היין עם ארוחה במסעדה הכפרית הנמצאת במקום. במסעדה תוכלו לבחור בין מנות דגים, גבינות עשירות, מיני מאפים ואנטיפסטי, ולהתאים להם יין לבן או אדום, כפי שלמדתם במהלך הסיור. הסיור שלנו עומד להסתיים, אך כדי להשלים את החוויה האטומה, חסר לי עוד דבר אחד. לקחת טעימה הביתה מהמקום הקסום הזה. יש כאלה שאומרים שיין הוא כמו חבר טוב. אין ספק שכאן, במרכז תרבות היין של עקבי כרמל, מצאתי לי גם חברים טובים וגם את כל המידע שאי פעם רציתי לקבל על יין. לחיים. אז תנו קפיצה קטנה למרכז תרבות היין בזיכרון יעקב. שיק צרפתי ויין ישראלי. סיורים וסיפורים מרתקים על עולם היין הישראלי. סדנאות יין, חנות מקצועית ומסעדה, והרבה אווירה. לכם נשאר רק לבוא וליהנות. להתראות. So it wouldn't be hump day without the camel report. Well, when we were in Israel a couple weeks ago, we stopped at the Carmel Winery. Just one letter shy of a lovely name. In the shop, I noticed that many of the bottles had animal logos, though. There were owls, there were deer, there were ostriches, and then I saw it. Ah, yes, there is a camel wine. Camels, wine. I was intrigued. I mean, well, I decided to meet with the winery's director, Adam Montefiore, to find out why a camel. I heard a rumor that in some of your vineyards you have a bit of a camel problem. Yes, in our Yatir winery, which is based in Tel Arad, in the northeastern Negev, the big pests there are camels. Pests? Pests. They come and eat the vines, eat it like a salad, right down to the roots. So that's the problem that you get with a winery in the desert. Oh, I have to admit, I mean, I love camels, but that does sound pretty bad. And well, we have one on one of our labels, so we're not so anti-camels as you think. How do you get rid of them when they're pests? Basically, the camels, they come in herds owned by the Bedouin, and you have to rely on the Bedouin to herd them and make sure they don't enter the vineyards too often. Okay, good. So you don't kill? No way. No, of course not. Okay. Of course not.
how many quality wine regions have camels walking through the vineyards? I think one. Good. I think one. All right, let's taste So this is camel. the Appellation Merlot, the camel wine. Camel wine. L'chaim. Cheers. You say Gamel in Hebrew? Gamal. 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 I think I looked like a camel there at the end. It's great they were able to turn their camel problem into a successful brand. Yep. You'll see more about Israeli wine on the show in the coming weeks. And June 22nd, one of the longest and this year apparently hottest days of the year. The day Ken Griffey Jr. broke Babe Ruth's record for most home runs back in 1994. And most importantly, it is International Camel Day. Yes, that is right, camel lovers. I know you've been waiting for this since June 23rd, 2011. And that brings me to Carmel Winery. Yeah, there's just an R in there, otherwise it'd be fine, right? A vineyard I visited in Zichron Yaakov, Israel, just south of Haifa. They had a camel problem, but figured out how to solve it one pour at a time. Israel is proud of a lot of things. The Western Wall, the Dead Sea, but wine? Ooh, Israeli champagne. And it's vanilla. Maybe bad wine. Not exactly your best Manischewitz. Carmel has been working hard to change that. Wine, obviously, a big part of Israel's ancient history. Modern times, people don't always think of Israel and wine together, but you're saying they'd be wrong. Well, the rebirth of Israel wine industry took place here. The Rothschilds built two big wineries and rebuilt a wine industry after 2,000 years. And built here. Here is Zichron Yaakov and Rishon LeZion, Israel's biggest and most historic winery. The Rothschilds invested more in this winery than they did in their famous French chateau Lafite. So tell me about this room. This is one of the cellars here at Zichron Yaakov Winery, 120 years old, built by the Rothschilds to keep a cooler temperature in what is a very hot climate. Today, Carmel has to worry about more than the weather. They're concerned about camels. I heard a rumor that in some of your vineyards you have a bit of a camel problem. Yes, in our Yatir winery, which is based in Tel Arad, in the northeastern Negev, the big pests there are camels. Pests? Pests. They come and eat the vines, eat it like a salad, right down to the roots. So that's the problem that you get with a winery in the desert. A quandary Carmel turned into a wine. So how much more opportunity is there in Israel in wine? I mean, I know there's still mines in some of the fertile areas, so... Well, Israel's a tiny country. It would fit into New Jersey. But the wine is improving leaps and bounds, and 20 years ago it was a wine desert. Now we're getting wines with scores from Robert Parker. But let's be honest. We're all still wondering, just how good is this stuff? Robert Parker, the most influential wine critic in the world, who rates wines on a 100-point scale, rated Carmel among the best in the industry. So this is a 91 Parker? This got 91 points from Robert Parker, and 3 times in the last 4 years it's got over 90 points from Robert Parker. It's Carmel Limited Edition, 2008. It's a Bordeaux blend, which means it's made up of the 5 grapes that are traditionally from Bordeaux, like Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. And I hope you like it.